Bullseye. Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier zum nächsten Part von The Wolf Among Us. Heute versuche ich mal eine etwas längere Folge zu machen, da mir aufgefallen ist, ich habe vielleicht ein bisschen früh Schluss gemacht. Das waren 18 Minuten. Und gut, jetzt versuche ich das Ganze eben mal, wie gesagt, ein wenig länger zu machen. Ja, die letzte Folge haben wir eben festgestellt, dass Snow immer noch lebt. Zumindest kam sie einfach in die Tür. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Okay, der Typ scheint dauerhaft zu schlafen, nie wach zu sein. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal von Snow wissen, was passiert ist. What the hell was going on down there, Bigby? Abusing a prisoner like that. I thought you could control yourself. I was just doing my job. Oh, that's your job, beating up people. Getting answers. I hope it was worth your time. Ich hoffe, wir können sie nochmal fragen. Das klingt zwar jetzt komisch, aber... You're gonna have to explain this, because I'm really not getting it yet. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is. If it's not Faith's body. I'm glad you took care of things. Thanks. Wenigstens war sie nicht hier. Aber sie scheint davon zu wissen. Snow? Also gut, sie hat ihren eigenen... I'm glad you're not dead. Me too. I just want to get to the bottom of Ja, this. die ist, glaube ich, echt cool. I just feel like... What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe Scheint that's why wohl she was den killed. Körper gefunden zu haben. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. Sie muss jetzt echt And they'll vorsichtig come looking sein. for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? Fuck. If we're going to work together on this, you need to actually talk to me. I mean, what do you expect me to do? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? Snow. I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. Weiber. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up, though, so try not to be too, you know. I can handle the kid. Okay. Oh, ne, ich dachte eigentlich... Naja, wir können uns beherrschen, dachte ich. Dachte jetzt aber, okay. Später Nachmittag. TJ's over there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Okay, wir gucken uns wohl gleich den Körper Buffkin, an. do you have a second? Of course, Miss Snow. So, wir können jetzt mit denen reden. Haben wir auch hier die Karten. Bevor irgendwie jemand nicht weiß, was hier dieses Glamour ist, soweit ich weiß, ist das so eine Art Zauber, sag ich mal, um zum Beispiel wie Toad, er ist ja jetzt gerade ein Frosch, zu einer Art menschliche Gestalt zu verwandeln. So wie wir halt. Wir sind ja normalerweise der große böse Wolf und sind jetzt aber halt so ein Mensch. Und soweit ich halt weiß, ist dieses Glamour-Zeug das, was uns halt zu diesem Typen hier macht. Dann gibt es halt diese Farm, wo halt die ganzen Fabelwesen leben.
die nicht geglammert sind. Das heißt, normale Trolle, keine Ahnung, was da noch gibt. Goblin, alle so ein Kram. Halt die nicht menschlich sind. Deswegen bin ich eigentlich erstaunt, dass Toad hier lebt. Aber gut, der ist ja eigentlich ganz okay, obwohl er sicherlich irgendwie komisch drauf war, auch die letzten Male, aber egal. Well, that's appropriate. Gucken wir uns erstmal die Karten nochmal an. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir machen es einfach. The moon. Usually this is about deception or confusion. But for me, well, who knows? Ich hoffe, damit konnte ich es vielleicht einigen erklären. Also soweit I weiß ich hope es. you can find what you're looking for. Okay, Karten haben wir soweit angeguckt. Was steht denn hier? And acids. Maybe this has been harder on him than I thought. Was sind denn an Acids? Oder wieder KDs? Okay. Was haben wir hier? Ne, das Buch, das kennen wir schon. Das haben wir uns letztes Mal angeguckt. Was haben wir denn hier? Parfüm. Snow's perfume. Snow's Parfüm sogar. Vielleicht würde uns das ja nochmal nützlich, wenn wir das jetzt gesehen haben. Ne, wir reden erstmal jetzt mit dem guten Toad und TJ. Gucken, was sie uns zu sagen haben. Wir reden sie gerade mit dem Spiegel. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? What? I wasn't touching nothing. What's going on? Don't worry, no harm done. Right, Bigby? What were you doing with the mirror, Toad? I thought maybe I'd catch you on the shitter. I was just having a laugh. We've been waiting there a long time. Oh, ups, tut mir leid. Gerade auf meine Leertaste gekommen. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Aber das scheint echt fertig zu sein. Na gut, ich meine, so einen Körper zu finden. Das ist vielleicht echt ein bisschen hart. Okay. It's okay. Are you okay? Okay, wir Go fragen jetzt ahead, neues nicht. TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad. I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. Ja, You're not in sicher. trouble. Just tell me what happened. Keine Probleme. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw... I saw the lady. It's okay, son. Take your time. The lady fell in. But she didn't have her head on. Ja, war das wohl der Rest von... I thought she was Snow. gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Please tell the truth. Is there something else? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific rules. You have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. Leave him alone, Toad. He's my son. I've set boundaries for a reason. This is a special circumstance. Leave him alone. So you didn't stay underwater. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Did you see who it was? No. Do you know whose voice it was? No.
Wir lassen ihn als Kind, ja. Sheriff. Okay, TJ. Und er ist echt fertig. I'm sorry. After I came up again, there was no one there. And I ran home, that's all. I promise. I want to go home. Okay, you can go. Thank you, TJ. Okay, son. You did a good job, kid. Come on, then. Okay. Er war also nachts schwimmen und That dort went about as well as I expected. hat er wohl die Leiche gesehen oder zumindest den Rest davon. You want to go look at the body now? Das ist vielleicht schon ein bisschen krass als kleines Kind. Okay, in a minute. Wir gehen nochmal zum Spiegel. In a minute. When you're ready. Boah, die scheint auch recht geknickt, ey. Was ist eine Stimmung. Na egal, wir gehen nochmal schnell zum Spiegel und danach werden wir uns den Körper angucken. Vielleicht Hey, erfahren wir Mirror. ein bisschen was. Hello, Big B. Nice to see you. You probably knew Snow was alive the whole time, didn't you? Possibly so, but the moment has passed. You didn't rhyme, and you never asked. But as you know, I'm quite prolific, if you want me to show you someone specific. Und die und seine Reime. Können wir noch mehr fragen? The woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Das ist gerade der Woodsman. Well, that's helpful. Er ist wieder am Trinken. Where Jetzt, wo can der I Bruder find ist. Tweedledum? That piece of scum. In einem Auto. Ich glaube, das hilft jetzt nicht sonderlich. Ja gut, dann haben wir jetzt alles einmal nachgefragt. Okay, dann gehen wir uns mal die Leiche angucken mit Snow. So, check out anyone who fits that profile. We might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Jupp, wir sind bereit. Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. Come on. Ich weiß jetzt auch, woher Buffkin ist. Der ist aus der Zauberer von Ost, soweit wie ich es vorhin richtig gelesen habe. Zumindest stand da was von der Land of Ost. Ich habe vorhin mal ein bisschen reingeguckt. Bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen. Und davon liegt der Rest des Körpers, der Kopf. Dann gucken wir uns das mal an. Schon wieder so ein extrem guter Schnitt. Das muss echt eine verdammt scharfe Waffe sein oder irgendwas anderes. I didn't realize. I've never seen her face before now. It's just a body, Snow. If you can't do this, No, I'll be fine. I want to be here. The glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Das heißt, das Glamour, das heißt, das ist jetzt irgendwas anderes wahrscheinlich. Irgendwie, keine Ahnung, es könnte sonst was sein. Schildkröte, That's nicht Schildkröte, weird. Frosch oder irgendwas. I don't wear a brooch like that. maybe it really Das belonged kann to wohl her. auch Not part of the einen aussehen glamour. lassen wie andere Looks like Leute. something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Okay, gucken wir uns das mal weiter an. Gucken wir mal den Kopf an, vielleicht Check hat sie auch her was im mouth. Mund. There might be a ribbon in there, like before. Anything? Nothing. Okay, sie hat nichts am Mund. Can you close her mouth? Thanks.
glaube, das ist echt ziemlich krass. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. Ich meine, wenn man da so einen Körper sieht. Aber wir können hier noch Leute. Was hat sie denn da? Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms. Or if they're trying to hide the marks. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It looks like it's failing, but glamours aren't supposed to do that. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so Ja, much. ich hab da drauf gedrückt. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Das stimmt. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Dann gucken wir uns erstmal das hier an. Rope marks. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh. Dann haben sie wohl, so wie ich es jetzt mitbekommen, Zementsäcke daran oder Blöcke daran gebracht, um sie unter Wasser zu ziehen. Dass der Körper eben nicht nach oben kommt. Okay, gucken wir uns vorher nochmal die Hand an, bevor wir das machen. Her fist is clenched. So she fought back? No marks on the knuckles. Oh, Maybe she was grabbing something? maybe. Krass. Ja, vielleicht ist da was Wichtiges dran. What are you doing? Only way to find out. Jesus, Bigby. Blumen? What is it? Ich glaube, wir haben jetzt die Finger gebrochen. Au. Flowers. Yeah, Ja gut, vielleicht helfen uns die Blumen nochmal. Gut, gucken wir uns jetzt mal das hier an. you're right. These buttons are wrong. Die Knöpfe falsch. I wonder... What? Snow, I need to open her coat. Bigby, just let me. You still okay? Sorry, that took longer than expected. What have you found out? Well? She was using Mundy drugs. Pretty heavily, too, judging by the track marks on her legs. Track marks? Isn't there... there are diseases... I don't think she has to worry about that now. No. No, of course not. We should keep going. Suchen wir also mal weiter, auch wenn der Crane jetzt da ist. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Gucken wir mal. Das gute Unterhöschen. Are you wearing silk lingerie, Snow? Als ob sie das Why do you beantwortet. want to know? I'm just trying to see if the clothes are exact. They're not. Okay, das stimmt schon mal nicht. Gucken wir mal in die Taschen. Vielleicht hat sie da noch was. Just das. What is that? Das gleiche Parfüm. Gut, dass wir uns das vorhin angeguckt It's your haben. perfume. How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Also, I saw the bottle on your desk. Looks like someone picked it out for her. Ich glaube, das sollte so So, sein. someone gave her instructions. Ja, das denke ich. Gucken wir mal in die andere Tasche. Mal gucken, was sie da noch drin hat. Was ist das? I've seen things like this before. It's definitely magic. The witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that.
It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. You So may be rausfinden, was das right. ist. One way to find out. Irgendwas Magiemäßiges. What? There's Das ist something eine in Überraschung there. oder so. How do we open it? Might want to stand back if you're worried, Crane. I'm gonna try to open it. Something to do with these rings here. Okay. Muss ich das jetzt machen? Okay, mit W. Das lassen wir mal hier. Das sieht aus wie so ein Ende von irgendwie einem Pferd oder ein Hirsch oder so. Drehen wir hier mal weiter. Na, ich glaube, das passt so nicht. Weiter drin. Oh, ein Hirsch. A deer. What does that mean? Oh, Mal gucken, was drin ist. Ja, Haare und ein Bild. Gucken wir uns mal kurz das Bild an. someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think... This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Schneewittchen hatte eine Schwester. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schwachsinn. Let me guess. It's my hair. Yeah. Muss ich nachher nochmal gucken. Das interessiert mich jetzt gerade ein bisschen. Who did this, Bigby? Aber in was sie sich verwandelt, sehen wir beim nächsten Mal. Denn wir müssen jetzt gute bisschen über 20 Minuten aufgenommen haben. Und ja, was sie halt, zu was sie jetzt auch immer da gerade scheinbar wird, seht ihr dann. Und dann, ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.